Good. Hi guys, how are you doing today? Once again, Sir H.Hussain, an English teacher, and today we have got a very interesting lecture. Again, it's something like feeling है कि I detest, D-E-T-E-S-T, I detest. इसका मतलब है मुझे नफरत है. Noun लगाते हैं या verb की gerund form लगाते हैं. For example, I detest vegetables. मुझे vegetable बिल्कुल नहीं पसंद, नापसंद है. I detest vegetables. I detest that person. मुझे शख्स से नफरत है. I detest cricket. मुझे cricket से नफरत है. But I love cricket. Sunday से. I detest horror movies. मुझे horror movies बिल्कुल भी नहीं पसंद. नफरत है मुझे से. So I detest noun लगाते हैं. I detest this place, that country, that city, something like that. अगर आप verb लगाएंगे तो ing form में आएगा. I detest speaking English. I detest teaching English. But I love both of them. Sunday से. I detest wearing tie. मुझे टाई पहनने से नफरत है. This is again sentence. I detest waiting. मुझे इंतजार करने से नफरत है. I don't like to wait, and this is true. I detest waiting. मुझे इंतजार करने से बहुत नफरत है. I detest making fun of someone. मुझे किसी का मजाक उड़ाने से भी बहुत ज़्यादा नफरत है. So I detest doing this thing. वर्ब की ing form लगाएंगे. I detest listening music. I detest sitting mum. फजूल में बैठने से मुझे नफरत है. So I detest, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद. Thank you so much, and I've got a special message for you guys like usual. And if you wish to improve your speaking, your confidence, I would like you to join our classes on the weekends. That is, in Sweet Homeland, behind Libros restaurant and Model Colony. Be a part of those classes, and I'm pretty sure you would love to have this experience. Thank you so much. Have a good day.